everything English in Kiana. So the first question goes something like that. So there is some like wish or determination one can have. So that one, it's only just wishing for it. It's not enough to attain nibbana or liberation. So, but in the Buddha's times, some people were getting their wishes realized, wishes concerning like titles and other things. So they were realized in the Buddha's time when the people met Buddha. So the person is asking how this happened, like what, how can this happen, or what is behind that? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නෙට මේ කියන්න තියෙන්නේ මේ ප්‍රාර්ථනා කරලා ඉතින් නිවන ලබන්න බැරි එක ඇත්ත තමයි. නමුත් මේ ප්‍රාර්ථනාවයි අදිෂ්ඨානයයි කියලා දෙකක් තියෙනවා. So now comes is there are these terms in Sinhala they call prarthana and adhisthana. So prarthana is something like wishing for, wish, whereas adhisthana is kind of resolve or resolve. Okay, determination. Okay. අදිෂ්ඨානය කියන එක මේ සම්මා වායාමයත් එක්ක එකතු වෙච්ච එක. So this adhisthana is something that is coming together with this right effort. ඉතින් ඒක තව විදිහකට කියනවා නම් බුදුහාමුදුරු අප්‍රමාදේන සම්පාදිත කියනවා. So then there is this similar or something on those lines. It's the words of the Buddha that Lokam quoted. It's like in English it's translated as strive diligently or strive on without negligence. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියන කරුණු තුන තමයි අප්‍රමාදයයි කියලා කියන්නේ. So this word appamada or non-negligence or diligence is actually three things that came together for that, and that is sati or mindfulness, clear comprehension, sampajanya, and මොනම කුසලයක් කරන්න හරි මේ කරුණ ඕනේ. virya. වීර්ය සම්පජාන. ආතාපි කියන්නේ So the atapi word is translated as something like that's the virya or mental effort aspect. So these three things come together and combine for this non-negligence or diligence. ඒ කරුණ තුනේ තමයි මේ අදිෂ්ඨානයේ තියෙන අදිෂ්ඨානයක් කරන්නේ. So it is with those three that this thing called adhisthana or determination or resolve is done and works. එතකොට අපි මෙහෙම එකක් කියමු. දැන් මිනිස්සු දෙවියෝ අදහනවනේ. So then let's consider this. There are some people, they are, let's say, worshipping different gods. දෙවියෝ අදහලා දෙවියන්ගෙන් යමක් different gods. දෙවියන්ගෙන් යමක් ඉල්ලනවා. So part of that is kind of begging or asking some favors from those gods. ඒ මිනිහා නිකන් ඒ රත්යාද්‍රවි හිතලා මොනවා හරි ඒකට කියලා තමයි ඉල්ලන්නේ. රත්යාද්‍රවිලා නිකන් ඔය මේ ඩක්ස් ටිකක් අරගෙන නිකන් ඉඳලා මිනිහට මොනවා හරි බයක් හරි මොනවා හරි ඇවිල්ලා දැන් ප්‍රාර්ථනාවක් දානවා. So they have this kind of wish that they want to be granted, fulfilling of that wish they want granted by a deity or some kind of god. But the person wishing for this, it can be in kind of bad situation or comes that they can be just lazy layabouts or just kind of junkies or all kind of people. They just get the idea to get something and wish from that from some kind of god. විෂ්ණු දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලනවා, කතරගම දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලනවා, එක දෙවියන්ගෙන් එක ඉල්ලනවා ඉතින් මිනිස්සු. So even here people go to Kataragama and now they go to Kataragama or it's to some other places asking the god Vishnu for that. ඇත්ත දෙවියෙක් කෙනා ඇත්ත දෙවියට උදව් කරන්න විදියක් නැහැ. එයාට උදව්ව ගන්න භාජනයක් නැහැ. ඇයි අපුරුමියා මෙතන ප්‍රාර්ථනාවට මනා කරන්නේ මොකද පුරුදු කරලා නැහැ.
So Hamu says, even if there is a real God there, such a person has no vessel for the like the if the real if a real God might want to help actually, a person like that is a person without a vessel or is kind of rubbish vessel, full vessel. So then the God doesn't have anything to put his things, his helping things for such a person. දෙවිවරු උදව් කරනවා මිනිස්සුන්ට. So they're like divine beings also called gods. They are helping humans. ප්‍රාර්ථනා කරලා ඉල්ලලා නෙවෙයි. But it's not happening in such a way that you are wishing for something and kind of asking favors. ප්‍රාර්ථනා කරලා මොනවාක්වත් ලබන්න බෑ. ඒ ප්‍රාර්ථනාවට උවමනා කරන අදිෂ්ඨාන නැත්තම්. So one cannot get anything just by wishing if this wishing and asking is not combined with this adiptana, this kind of determination or resolve. සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ මේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් පැතුවේ අනෝමදස්සි බුදුහාමුදුරනේ කාලේ. So now the most prominent disciple of Buddha, our Buddha, was called Venerable Sariputta. So he had this kind of wish and determination to become the chief disciple of a Buddha. Many like a few Buddhas in the past. එතකොට අනෝමදස්සි හාමුදුරන්ගේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඉඳලා කොච්චර බුදු වුණාද මේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනකම්. So this particular Buddha that heard this kind of aspiration of this person who was to become Venerable Sariputta was called Buddha called Anomadasi. And since his time, there were like number of other Samma Sambuddhas, full enlightened beings that appeared in the world before this kind of aspiration has brought any fruit. බුදුරු කී දෙනෙක් හිටද ධම්ම රැක්කද? 15 නම. ඉතින් බුදුවරු 15 නමක් ළඟ මේ අදිස්ථානය ඇවිත් තියෙනවා. මේ නිකන් ලැබෙන එකක් නෙමෙයි. So after that there were about 15 Samma Sambuddhas, fully enlightened beings that arose in the world. So this kind of aspiration or wish that person that was to become Venerable Sariputta had, it took the time of 15 different Buddhas arising in the world. So it's like very long time period. දැන් ඔය මේ වැඩියම මේ අදිස්ථානේ වැඩියම අදිස්ථානේ තිබිලා තියෙන යසෝදරා ළඟ තමයි. So the other person, the next person that had the kind of longest time of let's say aspiration was Yasodhara. So she was a wife of Prince Siddhartha. That is like ප්‍රාර්ථනාවට තමයි අදිස්ථානේ කියන්නේ. So this wish of that, I will call it just aspiration in this case, even though it's kind of wish and kind of resolve is there. So this aspiration to become Ekyanna or Yasodhara කෙනෙක් වෙන්නද? නෑ යසෝදරා එච්චර දුර මේ අදිස්ථානෙන් ඇවිත් තියෙනවා මේ සිදුවත් කුමාරත් එක්ක. ඒ ආපු නිසා තමයි එයා හිතේ නැත්තම් මේ මහබිනික්මන් කරන්න බෑ. So she had this aspiration was she basically being the wife of the bodhisattva, that person that will become the Buddha and then becoming the one of the chief nuns. So this kind of aspiration was there for a very long time. So Lokam says it's up to the level where you can say without her, this great renunciation of the bodhisattva when he was leaving household would not have been possible without her actually. ඉතින් අපි නිකන් මේ සාමාන්‍ය දේවල් වශයෙන් තමයි හිතන්නේ සාමාන්‍ය දේවල් නෙවෙයි. So we think about these things, considering them as some kind of normal common occurrences, but they are nothing like that. යම්කිසි ගුණ ධර්මයක් දැකලා තමයි මේ අදිස්ථානය පටන් ගන්න. ඔය අපේ අපදානවල එහෙම තියෙනවනේ. දිගටම කියවෙනකොට තේරවාද තේරගාත තේරිගාතවල ඒවා තියෙන්නේ බලනකොට ලොකු මේ අදිස්ථාන තමයි. ඒවා තමයි මේ ප්‍රාර්ථනා කියලා අපි කියන්නේ. එහෙම ආපු නිසා තමයි ලොකුවට ඔය තේරිගාත තේරගාතවල තියෙන ගාත බලන්නකො ගියවලා
So for this one, it's really good to read Theragata and Therigata. Those are the verses of the elders is the English translations. So male elders and female elders. And Apadana, I don't think is translated in English. So those 3 books, if you read them, you get the proper idea about this aspiration and the long time it took before these people achieved their aspiration. So like it's not a common occurrence that some people just met the Buddha and became chief disciple or things like that. It was while they must have realized many lives, many eons in the back, some good quality about being a chief disciple or a wife of Bodhisattva when he's leaving the household life for the last time. So they must have understood some really good, great quality and had when they were making the aspiration in the first place. It was not just like random wish. Barwari Tavsaki Goliotica, Bananda Suttanipati, Egolange me Kata, Egolo Prakas Deva, ඉතින් මේවා නිකන් මේ ප්‍රාර්ථනා කියන්නේ කළා වෙ නෑ මේ තද අදිෂ්ඨානකින් තමයි සකස් වෙලා තියෙන්නේ මානසික මට්ටම. So if you check, there is at the end of Sutta Nipata, there are verses with students of some kind of Brahmin Pandita called Bhavari. So he had a bunch of students, and because he was old, he was not able to go himself and visit the Buddha because he was staying far away. So he sent his own disciples to see the Buddha. All these, they were kind of question and answers, the Buddha and these students. They are extremely deep Dhammas, and again, those were not just happening just by chance or like randomly. All these things came together because of very strong adittan, or this resolve for determination was working behind those things. එතකොට දැන් බලන්න රාධ හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ සංයුත්ත නිකායේ රාධ සංයුත්තේ තියෙනවා. හැබැයි රාධ හාමුදුරුවෝ මේ ධර්ම දේශනා කරන ධම්සභා මණ්ඩපේ ළඟ බුද්ධියගෙන හිටියේ හිඟන්නේ. එතකොට මේ හිඟන්න කරේ දැක්කේ ඒ අදිෂ්ඨානේ තිබිච්ච නිසානේ. ඒක බුදු කෙනෙකුටම දකින්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සාවධාරණ මේ රාධට පුළුවන් කාටද මේ රාධට උදව්වක් කරන්න. ඒකවල සාරිපුත්තාඳු නැගිටිනවා. මොකක්ද සාරිපුත්ත පුළුවන් උදව්ව? මට එයාත් හිඟමනේ ගිහිල්ලා දාන ටිකක් දීලා තියෙනවා. ආයෙන කෘතගුණ සලකන්න කිව්වා. ඒ කෘතගුණේ තමයි ඒකට පැවිදි කිරීම. පැවිදි කළේ හිඟන්නේ. හැබැයි අසු මහ ශ්‍රාවකෙක් කෙනෙක් කොහොමද අධිෂ්ඨානේ? කොහොමද මේ? So there was another illustration for this. There was Venerable Radha. There is one samyutta, or kind of part of the connected discourses is called Radha Samyutta, which is discourses where this Venerable Radha is talking or being taught something. So he was actually one of the 80 chief disciples, and but the background story was he was kind of beggar that was living just near the monastery, but because the Buddha has special kind of abilities, he saw the potential in this beggar. So when he saw that, he asked the monks, is there anybody that can remember this beggar Radha having helped anybody? So then Venerable Sariputta said, yes, I remember this. So it was something like that. When Venerable Sariputta was going for alms, this Radha gave him like half a spoon of his own begging, like his alms. It was very little, but it was still something. So then the Buddha said, okay, in that case, Sariputta, you can like act like on, you can show some gratitude for that, and you should ordain him and take him as your students. අද හැංගිලා තිබිලා නෙමෙයි ආත්මමාදී. So anyway, Lokam says,
this also didn't happen just by chance. There must have been very strong aditana behind those things. ඒකනේ මේ බුදුහාමුදුරු බලන්නේ මේ හැංගිච්ච අදිස්ථානේ. මේ ඉන්නේ. So, but then this former beggar became one of the chief 80 disciples, and he must have exerted this extreme diligence when he was practicing. But it was the Buddha who was able to see like background story of this beggar, that there must have been like this aspirational determination in the past. So then the Buddha could uncover it and make it kind of blue. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ බෝසත් කාලේ මේ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියලා බුදු වෙනවයි කියලා ඒ ප්‍රාර්ථනා කරන අධිෂ්ඨාන කරන වෙලාවක ප්‍රාර්ථනා කරන වෙලාවක එක මේ පැවිද්දෙක් ඒ කාලේ මම පැවිදි වෙලා මාන පැවිදිලා රහත් වෙන්න ඕනේ කියලා ප්‍රාර්ථනාවක් අධිෂ්ඨානයක් තිබ්බා. ඔව්. දැන් තිබිලා ඕම ගියා. ගිහින් කලක් ගියා. කලක් ගිහලා එයාගේ ඒ කාලේ නම මේ ධම්මරුචි. මේක අටකථා කතාවක්. ඉතින් දැන් ධම්මරුචි ඇවිල්ලා දැන් මේ අපේ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේගේ කාලේ තල්මහෙක් වෙලා ඉපදුණා. ඉතින් තල්මහ වෙලා ඉපදිලා මේ මිනිස්සු අල්ලගෙන කනවා නැව බෝට්ටු පෙරලා මොරු පාරු පෙරලා කනවා මිනිස්සු. ඉතින් බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාරාමයට ඇවිල්ලා බණ අහලා යන පිරිසක් මේ නැව නැගලා යනකොට මේ තල්මහ දැකලා එලා කතා කරගෙන මේ මිනිස්සු බය වුණා. බය වෙනා කෑ ගහන්න පටන් ගත්තා ගෞතම බුදුන්ගේ සරණයි කියලා. ගෞතම බුදුන්ගේ සරණයි කියනකොට අන්න සීයාව මම මෙහෙම එක්කෙනෙක් ළඟ තමයි මේ අධිෂ්ඨාන කළා තිබුණේ. ඒ වෙලේම සිත මේ වෙලා සිත සංවේගයටපත් වෙලා මැරිලා ඉපදුනා බ්‍රාහ්මණ පවුලක. බ්‍රාහ්මණ පවුලක ඉපදිලා දැන් මෙයා ඒ බ්‍රාහ්මණ අම්මයි තාත්තයි එක ජේතවනාරාමයට යනවා. අවුරුදු 7යි වයසේ. බුදුහාමුදුරු කෙලින්ම කතා කළා ධම්මරුචි බොහෝ කලකි. ධම්මරුචි කලින් නම ධම්මරුචි බොහෝ කලකි. දැන් බලන්නකෝ ඒ අධිෂ්ඨානේ ඒවා ඉතින් මේවා මේ ඒවා පුරලා තිබෙච්ච නිසානේ. ධර්මතාවය. So there is another illustration from the commentaries. So in a long past there was a Kalinga Hamudru was it? So in one of the Buddhas in the past times, there was a monk called Dhammaruchi, and he had aspiration to be a monk and attain Arahatchip together with the Buddha Gautama. So because he somehow got to know this person, Buddha Gautama, will arise in the world. So he had the aspiration to attain his arahatship at that time. So now he was practicing whatever was needed and waiting binding his time. But eventually he died and he was traveling through different existences. So during our Buddha's time, Gautama Buddha's time, he was born as this kind of killer whale. So he was actually fighting, like he was sinking ships and killing people that were traveling and so on. So now one time he attacked this ship and people on board, they were scared, they were thinking they were about to be like toppled and die in the sea and so on. So somebody said, if you have like any refuge or any god or something, please like pray, like today we would say pray to your gods to save ourselves. So some people on board, they heard about the Buddha Gautama and they thought he was the real thing. So they started saying, like, we have the refuge in the Buddha Gautama. We have the refuge in the Buddha Gautama. So this killer whale, as it was attacking, heard that and something clicked. And this killer whale remembered long time in the past, I had the aspiration to attain arahatship in the Buddha Gautama's dispensation. So with that, this killer whale got kind of samvega, is kind of sense of urgency arising in its heart, and died at the moment and was reborn in a Brahmin family close to Jetavana. Close to Jetavana. So now he was a young boy, and his parents were
taking him to Jetavana monastery to see the Buddha. So when they brought their 7-year-old son, the Buddha directly addressed this small boy, Dhammaruchi, it's a long time we have not seen one another. But again, behind this story was this attain or this kind of determination or resolve from the past. But Lokan says part of that was it was followed with some kind of accompanying practice. යම් අදිස්ථානයකින් කරනවා මිසක් මොනවා හරි මේ නිකන් ප්‍රාර්ථනා කර ඉඳලා හරියන්නේ Huh? යම් අදිස්ථානයකින් කරන්න ඕනේ. So නිවනට හරි අදිස්ථාන කෙරුවොත් අනිත් ගුණ ධර්ම පුරන්න වගේ. පුරන්න පුළුවන් වෙනවා. So just wishing is not enough. It has to be this adhisthana or this kind of resolve and determination, which means it needs some kind of accompaniment of some other qualities to make it realize. දැන් බාහ්‍ය ගැන කතා කළා නම් බාහ්‍ය දැන් බලන්න බුදුහාමුදුරන් දාවා. ඒක බුදුහාමුදුරගෙන බාහ්‍ය දහම් දේශන වෙලාව නෙමෙයි බාහ්‍ය මම පින්ඩපාත යන්නේ. තුන්සෙන් කිව්වා නෑ බාහ්‍ය පින්ඩපාත යන්නේ. ඊට තුන්වෙනි සැරේ කිව්වා දිත්තේව දිත්තමත්තම් බාහ්‍ය. සුතේව සුතමත්තම් බාහ්‍ය. මුතේව මුතමත්තම් බාහ්‍ය. මේ විඤ්ඤාතේ විඤ්ඤාත්මත්තම් බාහ්‍ය ඉදන් වා උරාම. බේමන්තරේ. දැන් බලන්න මේක ලස්සනද බුදුහාමුදුර මේ ඒ කියනකොට දිත්තේව දිත්තමන්තා කියනකොටම කරුණෝ ඉවරයි අවබෝධ වෙලා. ඉතින් ඒකේ ඒ පුරුදු කරපු අධිෂ්ඨානේ පුරුදු කරගෙන ආපු ආකාරයනේ. So another illustration for this is the story of Bahya of bark cloth, which you can check at the beginning of Udana. So the story goes Paranakata Kiyamuda. So anyway, so in the one of the Buddhas in the past, there was a group of monks and they had this determination, we will climb this rock, kick down the ladder and just continue practicing, and we will only go for alms if we manage to attain the full liberation. Other than that, we will stay there just without anything. So out of this group, some of them managed to achieve arahatship or anagamiship. Other few, they were just practicing, but because they didn't have food and anything, they eventually died, but they were practicing quite a lot. So one of these few that didn't achieve anything was later born in the Buddha's time as this Bahya. So somehow he ended up somewhere and he was living as an ascetic, but he was mistakenly thinking he was an arahat maybe. So then this divine being that was his friend from this past life when they were practicing together, which was actually like realized being, came to him and told him like, you are not arahat, you even don't know how to get arahatship or anything, but there is Buddha Gautama that actually knows about those things. You had better go and see this Buddha Gautama in such and such place. So then this Bahya left his place and came to see the Buddha, but he caught him as the Buddha was going for alms round. So then this Bahya was saying, please teach me. So then the Buddha said, now Bahya, this is not proper time for teaching. Now we are going for alms. So second time, third time. So eventually then the Buddha said, okay, I agreed to give him short teachings. And this is quite famous teaching on like, in the seen, there should be only the seen. In the hurt, merely the hurt. In the sensed, only the sense, and in the cognized, only the cognized. Like this teaching continued a bit more, but because this Bahya, this old resolve or adhitthana, and he practiced on top of that. So when he eventually met the Buddha, all this could come to quick fruition. So as the Buddha was saying, in the scene there should be just the scene. Bahya was immediately able to realize what the Buddha actually meant by that. අපි දැන් මේ කාලේ දකින්න ඇහෙනවා කියලා මෙන්න ඒක නා අපිට ලැබෙන්නේ නැහැ නෙමෙයි. So like most of us, we try to do like note when we are seeing, when we are hearing, but none of us are attaining arahathood by doing that. ඉතින් ඒක අර
අපමාදේන සම්පාදේ කියලා යනවනේ. ඊළඟ ධාතු විභාගේ බලන්න පුක්කුසාති. පුක්කුසාති ඒ කට්ටිය වෙන කෙනෙක් නේ. ඔව් ඒ කට්ටිය එක්කෙනෙක්. ඒතකොට පුක්කුසාති මේ ඉන්නවා දැකලා ඒ වළං හදන මේ ආයතනෙට ගියානේ බුදුහාඳුර. ගිහිල්ලා බුදුහාඳුරත් මම කෙටි කියන්නේ තැනක ඉඳගත්තා. රාත්‍රී වෙනකොට ඉතින් දෙන්නා භාවනා. ඉතින් මේ අහනවා ඇවිල්ලා මේ පුක්කුසාති බුදුහාඳුර පුක්කුසාති ඇවිත් ඉන්නේ බුදුහාඳුර නිසාමනේ. ඉතින් මේ පුක්කුසාතියෙන් කතා කරනකොට අහනවා මේ ඔබ කාගේ ගෝලයේද මොකටද මහාන වුනේ කියලා. මේ බුදුම ලෝකේ ඉන්නවා සම්මා සම්බුද්ධ කියලා කෙනෙක් ආවත් ඉතින් එයා මේ නිසා මෙයාව දැකලා තියෙනවද කියලා අහනවා. දැකලා නැහැ කියනවා. දැක්කොත් අඳුනන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් බලන්නකෝ මේ බුදුහාමුදුර එක කතා කරන්නේ. ඉතින් දැන් දැකලා නැහැ. ඊට පස්සේ මේ කතා කරගෙන යනකොට දැනගත්තා මේ බුදුහාමුදුර තමයි. ඉතින් අර මානව පවිජාර ඒක හොඳටම දාමලේ මාර්ගඵල. ඉතින් ඒ පුරුදු කරලා තීච්ච නිසානේ. So another of this group of the monk that practiced in some past Buddha's time and that died on the top of this rock without realizing any of the liberations was born and lived in the Buddha's time, our Buddha's time, known as Pukusati. So he was a kind of king, and when he heard about the Buddha Gautama, he ordained himself and left the kingdom, traveling towards Savatthi, where the Buddha was supposed to have been staying. So on the way, the Buddha actually went to meet him. So they met somewhere in the middle, and this Pukusati was staying in some potter's shed for the night. So Buddha came later on, and he got the permission from the potter to stay in the same shed. And when he entered, this is shortened version of the story. So the Buddha asked him if it's okay to stay there. Also, they meditated somewhat, but later on, the Buddha, when they finished the meditation, Buddha said something like, "So, why did you ordain? Who is your teacher? In whose name are you following the holy life?" So then he said, "Oh, there is Samma Sambuddha called Gautama that is supposed to be staying in Savatthi. So that is the one that I kind of ordained under." But then the Buddha said, "So have you seen him? And if you met him, would you be able to recognize him?" And then this person said, Pukusati said, "No, I have actually not seen him, and I might be able to recognize him." So then the Buddha did not reveal himself, but he said, "Oh, anyway, so if you like, I can talk about Dhamma." So then they got into this discussion, which is anyway the whole story is recorded in Dhatu Vibhanga, that is the exposition on elements discourse, which is towards the end of Majjhima Nikaya. But at the end of the discourse, again, this Pukusati attained Anagami. Oh. He became Anagami, so that is the third stage of realization. This again happened because he had aditana, this resolve determination in the very much past, in one of the past lives, and that was followed and accompanied by this resolve. So accompanying practice, and that's why when he actually met the Buddha Gautama, he was able to realize what the Buddha was telling him on the spot. ඉතින් දැන් මේකට මේ පුරුදු කරන ලද මේ අදිස්ථානේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රාර්ථනාව නේ මේකට අදිස්ථානේ තමයි කියන්නේ. අදිස්ථානේ බුදු කෙනෙකුට පමණයි පේන්නේ. අනෙක් කෙනෙකුට පේන්නේ නැහැ. ඒ අග්‍රස්ථාන දෙන්න හරි මොනවා හරි කරන්න බුදු කෙනෙක් විතරයි. ඒක නිසා ආසය දන්නා නොවන අනුසය දන්නා නොවන තියෙනවා. නෑ අපි ගිහින් කිව්වට හරියන්නේ නැහැ ඒක. So now we should not call it just a wish. All these described cases, there was this aditana, this determination or specific resolve in the past that was accompanied by some other things that were needed, like practice and so on. But the only person that can see this kind of, let's say, background information about people is a Samma Sambuddha.
So that's because he's able to see what are the defilements in the person, what are the left defilements, how the things are working in the person. So he can kind of then direct a very specific teaching for such a person. It just won't work the same way for us because we are not like that. We didn't have the aditana, we didn't have the Buddha to uncover it and so on. ආශය කියන්නේ පුරුදු කරනවා, අනුසය කියන්නේ යටපත් වෙලා තියෙනවා. මේ දෙකම දකිනවා. මෙච්චර දුර මෙහෙම පුරුදු කරනවා, පුරුදු වෙනවා, දැනුත් තියෙනවා, යටපත් වෙලා මෙච්චර තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට පේන්නේ. So the Buddha is able to see each individual what are his kind of different habits that he has accrued in his samsaric journey, what are these underlying tendencies and in what way they are working. So this is a specific knowledge of the Buddha. So we cannot expect the thing happens the same way to us. So because of that, with some people, the Buddha lecturing needed to say just one word, and that was enough to trigger everything. ඊළඟට මේ තවත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණය හා අනාත්ම ලක්ෂණය ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. Please explain the difference between anicca and anatta. Anatta in Tilakkana. Both have been explained as changing and impermanence of things arising from a cause. Anicca is also alternatively explained as inability to keep something the way one desires. Because when painful sensations cease, it is not unpleasant, dukkha. අර අනිත්‍ය අනාත්ම පටලවා ඔව් ඒකම අහලා තියෙනවා. මුලින්ම ඒක වෙනස කියන්න කියලා. අනිත්‍ය ලක්ෂණය හා අනාත්ම ලක්ෂණය වෙනස පැහැදිලි කරනවා. So English in Cuba. අනිත්‍ය ලක්ෂණයයි එකයි අනාත්ම ලක්ෂණයයි. අනාත්ම ලක්ෂණයයි කියලා කියන්නේ මට ඕන විදිහට පවත්වන්න බෑ. මගේ වසඟේ පවත්වන්න බෑ. අවසවත් කට්ඨේන අනත්ත. අසාමි කට්ඨේන අනත්ත. අසාර කට්ඨේන අනත්ත. ඒ තමයි වසඟේ පවත්වන්න බෑ කියන එක. ස්වාමියෙක් නෑ, පාලකයෙක් නෑ මා තුළ. So the second one, so for this anatta translated as non-self usually. So this characteristics is to do with things like this. It's the fact that there is real no ownership within oneself, no mastery, no like essence real. It is the things that are happening to us are not happening according to what we might wish for. So that these kind of things all fall under this anatta lakkana, or this characteristic of non-self. එතකොට අනිත්‍ය ලක්ෂණය කියන එක අපිට ඇත්තට තේරෙන්නේ නැහැ. මම නම් දන්නේ නැහැ. මට නම් කොහොමවත් මම දන්නේ නැහැ. මට දකින්නත් බෑ. මට දකින්න ඕනේ. මම නම් දැකලා නැහැ තාම. මේ නිසා මට එන එකක් මම නම් අනිත්‍ය දැකලා නැහැ. මේ දැකපු අය වෙන්නද මේවා කියන්නේ. අනිච්ඡං විපරිණාමං දෙකක් තියෙනවා. කය ධම්මං වය ධම්මං පටිච්ච සමුප්පන්න. ඔන්න ඔය විදිහටයි කියන්නේ. අනිච්ඡං විපරිණාමං කය ධම්මං වය ධම්මං පටිච්ච සමුප්පන්න. So there is a number of words that are usually together in the scriptures. The Pali terms Lokamra mentioned roughly the translations is anicca is, let's say, impermanent. Viparinama Dhammang is like of the nature of change, of transformation. So Kaya Dhammang and Vaya Dhammang, one is the nature of disappearance, and the other one is nature of like gradual disappearance, let's say. And the last one is it is something that is conditionally arising. So these things, they go together.
Anyway, so Lokam, before that, he has not properly actually seen the impermanence himself, and actually something that people don't know and don't understand truly. So he is going to explain something. If we don't have anybody that has actually seen it, so he has to explain at least himself. අපි කියන අනේ මේ අපේ අම්මා හරි වයසටකින් ඇඟ රැලි වැට්ටා ඉතින් කෑපයිල අනිත්‍යයි. ඒ අම්මා අනිත්‍යද නෙමෙයි ඒ අම්මා අනිත්‍ය තිබිච්ච නිසා විපරිණාමයට ගිහින්. ඒ විපරිණාමය තමයි ඉතින් කෑපයිලා තියෙනවා ඇඟ රැලි වැටලා තියෙනවා කොණ්ඩ කුඩු වෙලා තියෙනවා කිය කියන්නේ අම්මයි. අර ගේ කැඩිලා. විපරිණාමය කියන්න පුළුවන්. විපරිණාමය ඕන එක්කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. මුස්ලිම් අයටත් කියන්න පුළුවන්. ඒ ඔය විදිහට අනිත්‍යයි. මුස්ලිම් අයටත් කියනවා ඒගොල්ලෝ කියනවා ගේ කැඩිලා බලන්නකො අනිත්‍යයි කිව්වොත් වැරදිනේ. ගේ කැඩිලා විපරිණාමයි කිව්වොත් හරි. කාර් එක දිරලා. ඔක අනිත්‍ය නෙමෙයිනේ විපරිණාමය. අනිත්‍ය නම් දකින්න හරි අමාරු එකක්. So most people here, it's especially to do with language usage, but anyway, people when see they might say, "Oh, mother now has fallen under the sway of impermanence." Saying that when you realize now she has like gray hair and fallen out teeth and bent back, and she's kind of wrinkled. So same way, if you see a house and suddenly you realize like it's dilapidated and falling apart, people might say, "Oh, this is the law of impermanence happening." Or if you have a car and it is like corroded and getting old, so people again might say this is the impermanence at work. But actually, what they talk about should be correctly called really viparinama, or this gross change or transformation, which is happening because of like it's kind of allowed by anicca, but it's actually this change that is seen in those things. මේ විපරිණාමය හේතු කරගෙන අපිට කවදා හරි අනිත්‍ය වැටහෙයි. So also Lokam mentioned, if you think about impermanence in those ways, like calling the change as impermanence, then any kind of religion or like spiritual people might be thought of as talking about impermanence, but this is wrong understanding, because all this is talking about gross change. All that said, Lokam also saying, but as you kind of follow up seeing, or as this good change is happening, eventually you might come up to see the actual anicca, the actual impermanence. අද ඉපදිච්ච ළමෙක් ඉන්නවා පොඩි දරුවෙක්. So let's say there is a newborn, today born infant. මේ දරුවා අවුරුද්දක් දැන් හැදිලා. So then later on this child is 1 year old toddler. ඒ අනිත්‍ය තීචාන්දේ ළමයි අවුරුද්දක් කියලා. අවුරුද්දේ දරුවෙක් කියනවා. So it is also because of this anicca or impermanence that the kid was able to get from the point when it is just born to the point when it's 1 year old. අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට ඒක විපරිණාමයේ පේන්නේ. So but when that happens, people like don't think or talk about this change as before, when we usually talk about things getting old and falling apart. ඒ අනිත්‍ය නිසා තමයි ළමයා වැඩෙන්නේ. But actually this like growing of this child is actually also happening because of impermanence. අවුරුදු 2යි කියනවා. So then now this child is 2 years old. ඒ විපරිණාම වල පේන්නේ. So but again we tend to overlook or not see that kind of change. අවුරුදු 20යි කියනවා විපරිණාමය පේනවා දැන් ටිකක් ඉස්සලට. So now it's, let's say this kid is like, or young adult is 20 years old, so then this viparinama, this change, we start noticing that. විපරිණාමය තල්ලු කරගෙන ඉන්නේ පිටිපස්සේ අනිත්‍යයි. But actually it's always like this viparinama, this change is going on, and it is like always තල්ලු කරන්න කෙනෙක් අනිත්‍යයි. තල්ලු කරන කෙනා තමයි අනිත්‍ය. So it's actually like being always dragged behind the impermanence. It's like impermanence going on, and behind that it is dragging the change. අවුරුදු 50යි වයස දැන්. Then ළමයි කියන්නේ. So now the kid which is no longer a kid is 50 years old and now.
ළමයා වචනත් විපරිණාමයි රූපෙත් විපරිණාමයි. So now already even the designation for that being is not has changed. The word we use for that has changed, as well as the physical form has changed. අම්මා අවුරුදු 80යි. Then the mother, then let's say, is now 80 years old. ඔව්. ඒතර කන්නම් වෙන පොඩි ළමයා චූටි ළමයා තරුණී විවාහ අම්මා දැන් ඔන්න ආත්‍ය අම්මා දැන් ඔකන රේරම විපරිණාමයට ගිහිලා If තියෙනවා. it was a girl, so it was like newborn, then infant, toddler, 1 year old, 2 year old, like child, then small girl, then young lady, then marriageable lady, then newlywed, then mother, then later on grandmother, then maybe great grandmother. So all these stages. අනිත්‍යක ක්‍රියාත්මක වෙන්න බැරි තැන විපරිණාම ඉවරයි මල. අනිත්‍යයට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බැරි වෙච්ච තැන විපරිණාම හැදෙන්නේ මල. So but now at one point this whole process reaches point where the anicca, the impermanence, cannot somehow work properly. Because of that, even the change cannot happen properly, and that's the point when this person actually has died. අනේ මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම හොයන්න එපා. සීලය සමාධිය ප්‍රඥා හොයන්න ඒ වැඩ කළොත් හොඳයි කියලා මේ පිළිතුරු මම මේවට කියනවා. So for this question, Lokam says that my specific answer for that is, don't try searching too much about this impermanence, suffering, and non-self. It is actually better if you try to figure out and search for sila samadhi panya. Oh, sila samadhi. For virtue or morality, concentration, and wisdom. So if you are after some things, those three things are much better. Oh, sila itin purdu endone. So one needs to train in sila or virtue, then train in concentration, and so on. මේ අනිත්‍ය අනාත්ම කියන එක හේතු වලින් හටගත් දෙයක් කියලා වෙනස් වීම නැතිවීම නිකියා අස ඇතන්නේ මන්නම් ඒකට මට ඒක ගැන කියන්න නම් බෑ මන්නම් කියන්නේ මේ අනිත්‍ය කියන එක ලෝකේ තියෙන එක. So the question Lokam's, I think what Lokam's trying to say is he's not very happy with even the formulation of the question, because he's not matching his understanding. So Lokam says, what I can tell you is anicca, or this impermanence, is something that is there available in the world. ඒක ස්පර්ශය කරන්න බෑ. It cannot be properly contacted either. ඔය ස්පර්ශය කරන්න පුළුවන් ඒවා හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නවා. If something is contactable or one can somehow experience it, that means already some causality or causes and conditions were coming together. මේක අහලා තියෙනවා මේ දෙකම හේතු වලින් හටගත් දේ නිසා වෙනස් වීම නැතිවීම කොහොමද කියන්නේ කියලා. ඉතින් හේතුවකින් හටගත්ත දෙයක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේක හේතුවකින් හටගත්තේ නෑ. මේ හේතුව තමයි මේ අනිත්‍ය හේතුව තමයි ලෝකේ පැවැත්ම. So the question was something like part of the question was like suggestive of that impermanence is kind of a conditioned phenomenon. But Lokam says it's almost the other way around. The causality is happening only, or the causality itself is happening because of this impermanence being there. Oh, එතකොට මේ අනිත්‍ය නිසා විපරිණාමය තියෙනවා. ඒ විපරිණාමය හේතුන්ගෙන් හටගත් එකක්. So, or in other words, this gross change or transformation is conditioned or caused by impermanence. Oh. And this viparinama, or the change, is something that is conditional arising. මේ ලක්ෂණේ හොයාගන්න කෙනෙක් හිටියේ නෑ. ඉතින් ලෝතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පැමුණා කියන්නේ මේ හොයාගත්තා. So there was nobody that really was searching and knew about the three characteristics themselves, but it took the supremely enlightened one, the Samma Sambuddha, to uncover this for us. මේ ජීවිතයේ කිසිම ආරම්භණයක්
කිසිම සිතක් Hmm. මොකක්වත් වසඟේ පැවතිලා නැහැ. So in this life, no object, no mind, nothing at all ever happens according to one's wishes. අලුත් ආරම්භණයන් තුළ ජීවත් වෙනවා. අලුත් It's ආරම්භණ all, විතර. it's always living with some new object. ඒක ඇතැම් ඒවා පිළිගන්න කැමති නැහැ. But actually, most of the time, it's like there is dislike towards accepting that this it is actually happening. ඒ නිසා දුකයි කියනවා. So then, because of that, people say that this is dukkha or suffering. ඉතින් මේ අනාත්ම ධර්මය දුකක් ඇති වෙනවා. අනාත්ම ධර්මය ඉතිර කරගන්න. අනිත්‍ය ධර්මය ඉතිර ගන්න දුකක් ඇති කරගන්න. ඉතින් මේක අපිට මේවා නම් ඉතින් මේ පොත්වල ලියනවා නම් හරි මන් දන්නේ නැහැ කියනවා නම් මේවා මේ අහුවේ එක නම් මම කියනවා හරි හොඳයි. ඇහුවේ එකත් හොඳයි. ඉතින් මේවා තව මේ දන්නේ නැහැ කියන අහලා හොඳට තේරුම් ගන්න කියලා කියනවා. මට ඇත්තටම කියන්න දැනෙන්නේ නැහැ. හේතුව දුකක් වේදනාවක් නැතිවීම දුකක් නොවේ. සැපතක් කියාද ඇත. ඉතින් මේවා එහෙනම් බුදුහාමුදුරු බුදු වෙන්න ඕනේ. ඒක සැපතක් වෙලා තියෙනවා නම් ජීවිතේ. මොනවා හරි ධර්මයන් කිව්වේ දැන් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මේ අපි අනිත්‍ය ධර්මතාවයනේ ගෙනිච්චේ. නැත්නම් අනාත්ම ධර්මතාවයනේ. ඒකට ඒ අනිත්‍ය එතකොට ඒකේ වෙනස් වීමක් තිබුණානේ. ඒ වෙනස් වීමට තමයි කැමති වුණේ නෑනේ. ඒ දැන් පෙරක්කේවට කැමති පෙරක්කේට කැමති. පෙරක්කේ කැමති වූ තැනක් තියෙනවා අකමැති වූ තැන වැඩියෙන් තියෙනවා. දැන් අපි අකමැති කට්ටිය. දැන් මේ අර තරුණය කැමති පැත්තේ. හැබැයි ඒකේ අර අකමැති පැත්ත පේන්නේ නැහැ. So anyway, especially the second part of the question was quite confused. So Lokahamudra says, if you think along those lines, then you would not need the Buddha to uncover those things. That's one thing. The other thing is when I asked for clarification or counsel, so we have something like this. We are living, so some kind of life, let's say, is going on. So always this is like together with impermanence. It's not without impermanence. And but we also cannot say that there is only like pleasant or unpleasant. It is kind of mixture. The thing is, like mostly with young people, they tend to be on the like positive side, like thinking it's kind of good. With us, it's maybe mostly on the negative side, thinking it's like bad. ලෝකේ සැපක් තියෙන නිසා තමයි මේ යෝගී ආහාරي භාවනා කරන එක්කනට සැපක් හොයන්නේ. ඒ සැපක් තිබුණ නැත්තම් ඒ සැපක් තියෙනවා කියලා හොයන්නේ. So and it is so now we practice, we actually even meditate, people practice because there is some kind of comfort or pleasant situation available sometimes somewhere in the world. So because it is exists, this pleasure or comfort exists, that's why people are trying to practice. හරියට එව්වේ නැත්තම් ඒ සැපේ අහුවෙන්නේ වැරදි එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ සැපේ හරියට එව්වේ නැත්තම් අහුවෙන්නේ සැපයක් නෙමෙයි දුකක්. But if you don't understand what correctly and don't find true comfort or pleasant or like comfort thing, then what happens, you find something that seems like pleasure or comfort, but it's not the real thing, and you are actually within the suffering. හරියට එව්වොත් සැපක්. But if you find the real thing, then you stay in comfort. එතකොට මේ දුකේ ලෝකේ පතිත්තිතෝ. මේ ලෝකයා දුකේ පීලා තියෙනවා කිව්වා මිසක් සැපේ පීලා තියෙනවා කිය බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා නැහැ. So then there is the Buddha's Olokam is quoting the Buddha like this. It says the world is steeped or established in suffering. So the Buddha never said the opposite. යම් තැනක මම හැදෙනවා නම් ඒ හැදෙන තැන එතකොට හදාගන්න තියෙන සැපයි කියලා. So in whatever place the
sense of self is the me is produced in that place, also this sense of comfort or pleasure is produced. ඒක විපරිණාමයට පත් වෙන වෙලාව පේනකොට දුකයි කියලා ගන්නවා. When we see that that thing itself changing, then we are saying that we have fallen into suffering. ඒ නිසා අනිත්‍ය දැකලා නැහැ. So because of that one, we can know or understand the person has not understood about impermanence. කොහොම හරි මේ අපේ කෙනා අනිත්‍ය අනාත්ම බලන්න මහන්සි වෙන්න කියලා කියනවා. මට නම් මහන්සි වෙන්න බෑ. දැන් මට නම් මන්නාකි මට නම් බෑ මහන්සි වෙන්න. අර ඒක කියනවා ලක්ෂණ තුන සීල සමාධි හොඳයි. සීල සමාධි හොඳයි. ලක්ෂණ තුන හොඳයි මේ ලක්ෂණ. So Lokam says especially for the person asking, he was kind of joking, saying, now I'm old and I don't have the strength to look for these three characteristics. So anyway, as Lokam said before, no need to search for the three characteristics. It's better if the person that asked try to put his energy in searching after the morality, virtue, concentration and wisdom. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් දේශනා කරලා තියෙන විදියකුත් කියන්න පුළුවන් මට. So then of course I can use the kind of specific Dhamma explanation. යන් නිච්ඡං තං දුක්ඛං තදනත්තා. යන් නිච්ඡං තං දුක්ඛං තදනත්තා. යමක් නිත්‍යයි කියලා යමක් අපි හිතාගත්තද ඒ දුකකට පත් වෙනවා. මොකද තමාගේ වචනේ පැවතුනේ නැති නිසා. So Lacan saying whatever is impermanence, so then we take it, but we take it as permanent. So because we take it as something permanent, we are falling in suffering. මැරිලා ඉපදින ආත්මයක් තියෙන නිසා බුදුහාමුදුරන් අනාත්මය දේශනා කරන්නේ නෙවෙයි. ඒකත් වැරදි එකක්. හුඟක් දෙනෙකුයි. මැරිලා ඉපදිච්චාම ආත්මයක් තියෙනවායි කියලා කතා කරන නිසා මේ අනාත්මය දේශනා කළයි කියලා මේ හුඟක් දෙනෙක් කියනවා. ඒක වැරදි එකක්. මැරිලා ඉපදින එක වෙනම එකක්. මැරිලා ඉපදිනකොට ඒ ආත්මයක් තියෙනවා. ඒ ආත්මය හිත මෙහෙට යනවා. මේ නිසා මේ අනාත්මය දේශනා කළයි කියලා හුඟක් දෙනෙක් හිතනවා. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. අනාත්මය කියන එක වෙනම එකක්. මැරිලා ඉපදිනවා කියන එක තව එකක්. So some people think that the teachings on anatta are mostly to do with something like soul, especially the situation about death and rebirth. That there is some soul or entity going from one life to another, and so people say the teachings on non-self are taught by the Buddha to combat that situation. But Lokam says this is completely wrong understanding. Because the anatta, the non-self is one thing, and the thing about birth, dying and rebirth taking place is completely another thing. And the non-self was not taught because of this idea of some soul transfiguration and so on. මැරිලා ඉපදින බුදුහාම ආත්මයක් තියෙනවා. ඒ ආත්මේ එහාට මෙහාට යනවා. එතකොට එතකොට මේ නිසා තමයි එහෙම යන කෙනෙක් නෑ කියලා එහෙම යන කෙනෙක් නෑ කියලා කිව්ව එක තමයි අනාත්ම. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි වචන වැරදි අදහස්. So this actually there's been some really old English books translated no soul, like that non-self means no soul. Lokam again says this understanding that when the Buddha was talking about non-self, was talking about anatta, it does not mean that the Buddha was saying that saying that it's no soul, like it's when somebody dies there is no soul going from one place to another. So the Buddha was not talking about this at all when he was talking about non-self. අත්ත දීපාවීරත අත්ත සරණ අනන්‍ය සරණ. ඒක බලන්න ඕගොල්ලෝ ඒක එතන ආත්මයක් ගැන කතා කරන අත්ත දීපාවීරත. මෙහෙම එකක් හැදිලා තියෙනවා. මේ ස්කන්ධ පංචකයක් හැදිලා තියෙනවා. අත්ත දීපාවීරත. අත්ත සරණ අනන්‍ය සරණ. මේක දීපයක් කරගන්න ඉතින් ආලෝකයක් කරගන්න එහෙම නැත්නම් මේ ස්කන්ධ පංචකේ දැක ගන්න අත්ත දීපාවේ
අත්ත සරණ අනන්‍ය සරණ. මේකමයි පිහිට වෙන එකක් නෙවෙයි. So then Loka is quoting the Dhammapada stanzas where the Buddha used the word self actually in the normal sense. So it's like be an island or be a refuge to oneself. Continuing that is like don't seek the refuge in something else. So Loka says that we have these 5 aggregates, what we call this being or person. So you have to rely on that for yours, for whatever, not trying to search outside of that. මේකම පිට ඇති නේද? එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි අභිවාදන දීවිච්ච නිච්ඡං ධම්මචායනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වද්දාන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං තෙරුවන් සරණයි. Be protected by the ඉතින් මේ ධර්ම සාකච්ඡාවට මේ කරුණු එව්පුවට තෙරුවන් සරණයි හොඳයි කියලා මම කියනවා. ඉතින් ඒක මේ කට්ටියට පොත්පත් හොඳට බලන් දෙයි කියලා මේ සූත්‍ර බලන් දෙයි කියලා මේ ආදරෙන් කරුණාවෙන් කියා සිටිනවා. හරි.